Hi, dear students. Today we are discussing the area debenture interest. Debenture interest, we know debenture is a creditorship security. It is just like a borrowing, it is a part of borrowed capital. So it is to be paid interest. And the interest is paid at a fixed rate. That is, if it is 10% debenture, we will make payment of 10% interest. If it is 12% debenture, we will pay 12% interest. And it is calculated on the face value of the debenture. For example, debentures may be issued at par, at a premium, or at a discount. But interest is calculated on the face value. For example, if a debenture of rupees 100, it may be issued at rupees 120, but interest is calculated on 100 only, and it is paid annually or semi annually. Generally, in India, debenture interest is paid semi annually, that is half yearly. Some companies will make payment on June 30th and December 31st. Some companies will make payment on September and March. So it is paid annually or semi annually, and debenture interest is taken as a charge against profit. It is just like other expenses. It is not an appropriation of profit. It is a charge against profit because it is taken as an expense in the profit or loss account or statement of profit or loss. And also, we have to deduct, the company has to deduct income tax at source, and it is deposited with the government. That is on payment of interest. The interest amount will be deducted with the TDS, tax deducted at source tax, and this tax is collected by the company and it is paid to the government, and the gross amount of interest will be transferred to SOPL. SOPL means statement of profit or loss. The total amount of interest will be transferred to statement of profit or loss. The TDS and interest payable is shown as a current liability in the balance sheet. The amount collected from the debenture holders in the form of TDS, tax deducted at source, or income tax payable, it is shown, income tax payable is shown in balance sheet as a current liability, and also interest payable is shown as a current liability in balance sheet. These are the journal entries to be passed with regard to debenture interest. Firstly, on interest due. For example, we have issued debentures on January, and interest, half yearly interest may become due on June 30th and December 31st. So when interest become due or payable, the journal entry is interest on debentures debtor to debenture holders. This is the simple journal entry, but here we have to deduct the tax also, so we will credit tax also, income tax payable. For example, interest on debenture is 20,000, tax payable is 2,000, then we will show interest on debentures 20,000 to debenture holders 18,000, that is after deducting 2,000 tax. Interest on debenture holders 18,000, TDS, tax payable, is 2,000. This is how we will show. And on payment of interest to debenture holders, we will show debenture holders account debtor to bank account. Okay, this entry is passed every half yearly because in our scenario we are paying interest, debenture interest, half yearly. Then on closure of interest, that is each year, on at the end of the accounting year, on 31st December or 31st March, we have to close the interest account. So the journal entry is statement of profit or loss debtor, that is profit or loss account, statement of profit or loss debtor to interest on debentures.
And on payment of income tax, the journal entry is income tax payable debtor to bank account. These are the simple journal entries that we have to pass. Let us go through a simple area, outstanding interest. That is, if interest, we have to pay interest half yearly, but if it is due after the due date, നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് it is shown under the heading non-current liability. It is not a current liability. Generally, interest payable is a current liability, tax payable is a current liability, but after the due date, it is taken as non-current liability and shown as long-term borrowings. This is regarding outstanding interest. Let us go through an example. A Limited issued 2000 10% rupees 100 debentures at rupees 100 each. A Limited 2000 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള 100 രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 100 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ 1st January 2019 അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് 10 each. 10 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2000 × 100 2 lakhs ആണ്. 2 lakhs ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് 10% ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് 20,000. 2 lakh × 20,000 കഴിച്ച് ബാക്കി 1,80,000 ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. റെഡീമബിൾ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് 10%. ഇത് റെഡീം ചെയ്യുന്നതും പ്രീമിയത്തിൽ തന്നെയാണ്, അതും 10% ആണ്. അപ്പോൾ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ 2,000 വരും, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ 2,000 വരും. കമ്പനിക്ക് ടോട്ടൽ ലോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ 20 + 20 40,000 ആണ് ലോസ് വരും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടി എൻട്രി എഴുതുക ഫോർ ദ പീരീഡ് എൻഡിങ് 31st December 2019. 31st December 2019 പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 31st December 1st January ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് ടു പാസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് 31st December, അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഹാഫ് ഇയർലി 2 എൻട്രി വരും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി വരും, ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി വരും. അതേസമയം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ മാറ്റുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് December 31st മാത്രമാണ്. ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ഓൺ June 30th ആൻഡ് December 31st. ദെൻ TDS ഈസ് 10%. ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് 10% ആണ്. ദ കമ്പനി ഫോളോസ് കലണ്ടർ ഇയർ ആസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ. അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആയിട്ട് കലണ്ടർ ഇയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഓൺ ഇഷ്യൂ ദ എൻട്രി ഈസ് സിംപ്ലി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട്. And this discount we will show as loss on issue. It is redeemable at a premium, and this premium is also a loss on issue. So the journal entry will be bank account debtor, loss on issue debtor to 10% debentures to premium on redemption. നമുക്കറിയാം 2 lakhs ഡിബഞ്ചർ 10% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ 20,000 ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ കമ്പനി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി 1,80,000. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1,80,000. ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഡെറ്റർ, ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ 2 തരം വരുന്നുണ്ട്. 20,000 ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, 20,000 പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ടോട്ടൽ 40,000. ദെൻ ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓൾവേസ് വി വിൽ ഷോ ഫേസ് വാല്യൂ ₹2 lakhs ആൻഡ് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് 20,000. ദിസ് ഈസ് ദ എൻട്രി ഓൺ ഇഷ്യൂ 1st January പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ്. സെക്കൻഡ്, 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 30 June നമ്മൾ അടുത്ത എൻട്രി എഴുതും, ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രി. ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഈസ് ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് 10,000 ആണ്. ഓക്കെ, 10,000 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 lakhs ആണ് ഡിബഞ്ചർ ഫേസ് വാല്യൂ. അതിൻ്റെ 10% ആണ് 20,000 ആണ് വരിക. 20,000 ഒരു വർഷത്തേക്കാണ്, നമ്മൾ ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് എൻട്രി എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ 20,000ൻ്റെ പകുതി 10,000 ആണ് ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക.
സോ ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 10,000. പക്ഷേ ഈ 10,000 മുഴുവനായി ആർക്ക് കിട്ടില്ല? ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടില്ല. 10% ഇൻകം ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ 10,000ൻ്റെ 10%, 1000 രൂപ ടാക്സാണ്. സോ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ദ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് 9,000. സോ ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് 9,000, ടു ഇൻകം ടാക്സ് പേയബിൾ 1,000. ടോട്ടൽ 10,000 ഹാഫ് ഇയർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. അതിൻ്റെ 10% TDS പോവും. ബാക്കി 9,000 ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുക. ദെൻ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക 9,000 ആണ്. ഈ 2 എൻട്രിയാണ് ഓരോ തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴും വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ, ദാറ്റ് ഈസ് December 31st. December 31st നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ എൻട്രീസ് വരും. December 31st ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. 2 എൻട്രി വരും. ഫസ്റ്റ് ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 10,000, ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് 9,000, ടു ഇൻകം ടാക്സ് പേയബിൾ 1,000, ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 9,000. ഇത് ഓരോ 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴും പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ്. അതേസമയം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ വി ഹാവ് ടു പാസ് അനദർ 2 ജേണൽ എൻട്രീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ അതാത് വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എൻട്രി ഈസ് SOPL ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 2 തവണയായി 10,000 + 10,000 20,000 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. മറ്റൊന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കണം. അപ്പോൾ എൻട്രി വരിക ഇൻകം ടാക്സ് പേയബിൾ ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് പേയബിൾ ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 2 തവണയായി 1000 രൂപ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ 2,000 ഈസ് പെയ്ഡ് ആസ് ഇൻകം ടാക്സ്. ഇതാണ് ഒരു വർഷത്തെ എൻട്രി. ഇനി 2020 എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വർഷത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതും. ആദ്യം 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 2 എൻട്രി, ദെൻ അടുത്ത 6 മാസം December 31 ആവുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത 4 എൻട്രി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.